Hello, my name is Mulhat. Welcome to Bonga na Path, a show that connects you to the world through inspirational stories. On today's session, we have Mr. Suleiman, who is a musician, a gym instructor, and an actor. Ndio yule msee. Nilimshock mom alipokuwa anajifungua. Ndio yule msee. Nilimshock dad akidhani anaibiwa. Na ndio yule msee, ina take time jamii kunielewa. I'm Suleiman Madaraka. I am an actor. I am a musician. I am a gym instructor. I am a community worker. I do a lot of things. Okay, Mr. Suleiman, as a musician, an actor, and a gym instructor, what inspired you to become all those stuff zenye ambazo si watu mob wenyewe wanajipatia nguvu ya kuwa na hizo courage za kufanya hizo vitu zote? Okay. First, it's a pleasure being here. Secondly, hii life imenifundisha kwamba if you are not inspired, then you expire. Kwa sababu nikiangalia my music career, nilianza muziki from class 5, by the way, class 5. That is when I was inspired into music. Nilisoma kwa shule fulani ya special needs, ya people with special needs, ambapo there was a school band. So nikiwa from lower classes mpaka nilipofika class 5, nikaona, man, I can do this. Yeah. So I started playing the drums. I started by being a drummer, and then at class 7 I became a pianist. Yeah. And then nilipokuwa namaliza class 8, now I became a vocalist. So musically, even though I was inspired. Ukija kwa acting sasa, my acting career. Acting nilikuwa inspired from I think class 1 hapo. My first play niliperform nikiwa church. My first play. Mdogo sana. And that inspired me mpaka nilipomaliza. But all the way from class 1 mpaka high school sikufanya tena acting. Mpaka baada ya high school sasa ndio I joined an organization, a community organization ambayo ilikuwa inatumia theater as a tool kufikisha ujumbe kwa jamii. So nikakuza sasa my acting skills hapo. Till now I am an actor on TV. Yeah. On the same thing, ukija kwa my community work sasa, I volunteered kwa hii organization yenye inaitwa Kwale Arts, organization yenye iko based Kwale. So nilivolunteer kwa hii organization for quite a while, ambapo nilikuwa tukifanya awareness creation kwa jamii on any topical issue. Tukiona any topical issue katika jamii yenye ni concern, then tunai address, na the main tool yenye ilikuwa ikitumika ni theater. So hapo theater nilikuwa vizuri sana, na hapo we got connected with some friends around Mombasa, Nairobi. Ndio ikaniingiza kwa filming sasa. Nikaanza kuingia kwa TV series production. So, considering the state of discrimination against disability, what have you done to fight this? Okay. First, by acting, watu wengi wanaona. And the more people wanaona, watu wanakuzoea. Watu wakikuzoea, discrimination inapungua.
discrimination inapungua. On the other hand, I've been doing some projects in the community to ensure that tunapunguza mambo ya discrimination against people with disabilities or people with albinism for that matter. Yeah, so I've been doing quite a lot, like just the choral verse that I've started with this interview. That was a project that was aimed at ending discrimination against people living with albinism, that we did it like 2 years back. Yeah, so so far that's what I've been trying to do to end discrimination. Amazing. And you've said that you've done a lot of stuff like that, gym instructor, being a musician and an actor, which a lot of people are not able to do it. How has it affected you in career pathways? Actually, I'm seeing my condition as an advantage, because I've tried to venture in these different avenues or endeavors, simply because everything I try to do naonekana unique, na for that reason hiyo kitu inapendwa, shaniona, na pia naona hiyo niko na hiyo I'm capable of doing these things. For instance, in acting industries, people living with albinism are not that many. Yeah, so that is an advantage. Ukija kwa music industry, wenye wako na albinism sio wengi, so that is an advantage. Ukija kwa physical fitness, wenye wako na albinism sio wengi, so that is an advantage. So actually mimi nimebeba my condition as an advantage in all these avenues. So let's say most parts zenye wewe una take, most of your audience ni wenye they're not living with albinism. Yeah. Mwanzo most of my audience wako na albinism. Yeah, niko na mafans wenye wako na disabilities, but they are not the majority ni wale wenye hawana. Yeah. Okay, kuna pale hapo umesema you take the advantage that you are unique. Did you ever notice that maybe people look at you in a different way? Yeah, most times people look at me differently. And at what point did you realize that someone looks at you in a different way? Did you ever try to hide the fact that because I look this way, so I have to do something to hide that fact? Ukweli ni kwamba wakati nikiwa primary school, unajua, since nilisoma kwa special school, at first I didn't realize that I'm different, kwa sababu kwa shule we were all treated equally, shaniona. But sasa nilikuwa nikirudi mtaani sasa. Actually mtaani ndo nilijua kumbe I'm different. I'm not like the rest of these people. Kwa sababu ukitoka kwa mtaa, there is all these kind of names people call you. Shawana, there's all this discrimination, watu wanakushangaa, it's like kwani wewe ni mtu aina gani? But I realized that nikiwa out of school. But nikiwa in school, primary school specifically, I was comfortable, and hata sikuwa najua kwa niko different. Tukienda high school, nilipokuwa high school nilisoma kwa shule yenye it wasn't an integrated school, haikuwa ya watu wenye special needs. So hapo ndio niliona clearly that I'm different, because right from the students to the teachers, all of them were treating me like Now, with that fact, did you have the urge to make yourself look like the other people, labda kujibadilisha or something? Actually, kitu yenye sikuwahi kujigeuza, sikuwahi like
kuweka dai, kuna wengine hujaribu kuweka dai, kujifijua kupaka nini ili aonekane tu yuko sawa sawa na wengine, but I've never done that. Through these challenges, wakati mwingine nilikuwa nikijificha, by the way. I was afraid going out kwa sababu sasa kama nikitoka nje kila mmoja ananishangaa, why should I go out there? Fadhali mimi nitulie kivyangu. Yeah. So you became an introvert bila kutaka. But sometimes, okay? Unajua kuna time watu wanakupush mahali mpaka unakuta hai. Sasa kwani na haja gani? Acha nitulie. Yeah. So Suleiman, what are the dumbest questions zenye ushaisikia umeitwa kwa mtaa? Majina kama zenye umeitwa kwa mtaa ama hizo maswali watu wanaweza kuuliza then you somehow feel offended? Hapa kwa majina. Kusema kweli mtaani kuna majina mengi sana yenye wakati mwingine nasikia yani mtu akiita mtu hivi anasikiaje. And unfortunately majina yako very common, watu wanatumia sana ati like mtu anaita mtu mwenye albinism 00 ama ngochiro, and I'm like seriously. So hata my real name Suleiman hutaki, unataka uniite majina zako fani. These are the names that I hate the most, by the way. I hate them. Mtu akitaja karibu nasikia sijui nirushe kibao ama kitu kama hiyo. So do they have a meaning ama they just names watu wamepeana tu? They have meanings, but very different meanings. Yeah, very different meanings. In fact, they don't relate with human beings. Yeah, they don't relate with human beings. And the dumbest questions that I've been asked. Kuna maswali mawili very funny sana niliulizwa. Sijui ni funny ama yanakaa wazimu. But one of them, kuna mtu aliniuliza like Suleiman, wewe kweli unaweza kuwa na mpenzi ama unapendwa, something like that. And I was like, kumbe hata watu huko mtaani wanafikiria hatuwezi pendwa. But the truth is that kuna watu wanatupenda, yeah, just like any other human being. Kitu yengine, swali yengine funny ya mtu aliuliza, by the way, nyi watu wenye albinism, do you really die? Seriously, and I was like, sasa huyu jamaa anamaanisha will I live forever or what? Yeah, but the truth is that we are just human beings like any other human being. We die, we get ill, and so on and so forth. So in your own experience, would you describe albinism as a disability? Actually, I believe that everyone has a disability. Everyone, leave alone me being me living with albinism or what. But I believe that everyone has a disability. But ni vile tu mimi ni mtu tu ananiona huyu jamaa ni albino, huyu jamaa shana. Alafu unajua binadamu shida yake yeye kile kitu anaona ndio kwake ni issue. Sasa hivi hapa pakija mtu mwenye haoni, mtu ataona huko kutoona, but hata ona hizo strength zingine zote zenye mtu yuko nazo. So that is the biggest problem, because I believe everyone has a disability. Na trust me, sasa hivi katika kimakaratasi kiserikali ndio I'm disabled, but trust me, kuna mahali ukija ukisema mimi ni disability waweza pigwa mawe, because people, kuna watu they wish that they are me. Yeah, kuna watu wanatamani huyu jamaa, by the way, hata huyu jamaa yuko fit, I wish I'm like him. Kuna besi yangu yote uniambia mazee, mimi kama kuna kitu naomba
naomba Mungu anijalie mtoto kama wewe. So you can imagine. So it depends with how you see it or how you perceive it, but as far as I'm concerned, albinism is just a condition like anyone else who has a condition, kama mtu wa diabetes, kama mtu wa blood pressure and like any kama mtu mwingine yoyote vile. So for me, disability, albinism is not a disability per se, because I do what I'm doing despite my disability, and I'm sure I've achieved a lot despite my disability, kushinda hata mtu mwenye yeye anaona hana disability. And what are those achievements, especially when you talk about the community workers and in terms of musician? What have you achieved so far? So far sijipigi kifua, but I thank God. Ninashukuru nimefanya projects na a lot of organization to ensure that people with albinism first wanakuwa taken care of. For instance, you know, tuko katika hatari sana ya kupata skin cancer kwa haraka sana than any other person. So huwa tunafanya initiatives kuhakikisha kwamba mtu kama ana dalili zozote za skin cancer anapata hizo huduma za cryotherapy mapema kwa wakati. Mtu kama ana shida ya sunscreen tunamwelekeza mahali gani anapata sunscreen, and so on and so forth. What message do you have to the people living with disability and also to the youth who are listening to you? Either you have a disability or not, that should not be an issue. You are a human being. You have the right to live and all the other rights. So just live your life. Yeah? Don't forget to subscribe, to like and share our video, and you can follow him on his social media platform.